בתחילת שנות ה-20, הפסיכיאטרים אימצו סוג חדש של תהליכים הגורמים נזק מכוון במוח, בטענה שתהליכים אלו יעילים. Manfred Sokal had this notion that he could kill just the bad brain cells, that somehow we have good brain cells, we have bad brain cells. So if you give people enough insulin, you kill those bad brain cells, and if the person survived this epilepsy, they would be better off for it. אצל 40% מהמטופלים הופיעו אביטות הגורמות נזקים חמורים לחוט השדרה, ואף על פי כן הסביר סאקל את התופעה כנובעת מהילדותיות של המטופלים, והכריז שטיפולו נחל הצלחה. בתי חולים הקימו מחלקות לטיפולי אינסולין, ותרפיית הקומה הפכה לעסק טוב. לדיסלאוס ון מדונה מהונגריה האמין שהוא יכול לרפא מחלות נפש על ידי זירוז מחלה הגורמת נזק מוחי באמצעות תרופה הנקראת מטרזול. He noticed his epileptics had no mental health problems, and his mental health patients, his psychiatric patients, seemed to have no epilepsy, and so he thought doing one would obviate the other. The theory was that epilepsy and schizophrenia couldn't coexist in the same brain, and that if epilepsy was induced, that a seizure was caused, it would, quote, drive out the schizophrenia. There's no scientific basis for this whatsoever. מטרזול היה מהיר ורווחי. בבוקר יכול היה פסיכיאטר בודד להמם 50 מטופלים למצב כנוע בו ניתן לשלוט עליהם. עוד בשנת 1939 היה מטרזול מאוד פופולרי אצל הפסיכיאטרים ואנשי הסגל. השתמשו בו ב-70% מבתי החולים האמריקאים וכמעט בכל מדינה אחרת בעולם. ההצלחה הפיננסית של אינסולין ומטרזול עוררה פיתוח של שיטה בעלת רווחיות גבוהה עוד יותר, היוצרת אביטות הגורמות לנזק מוחי. How is electric shock therapy done? We use these electrodes. We place them on the patient's head like this. And then by means of this machine, we pass a controlled electric current through the brain, just for a fraction of a second. The patient doesn't feel it. הסיפור מאחורי ריפוי פלא זה מתחיל בבית מטבחיים ברומא. In Italy, in 1938, two Italian psychiatrists decided to observe that before slaughtering pigs, in order to make the pigs more docile, they would apply electrodes to their temples that were hooked up to wall current, and that this stunned the pigs, but it didn't kill them, and they could then slaughter them. Well, this gave them the encouragement to try inducing convulsions with electricity. We would see teeth falling out, broken spines, bones knocked out of joint, broken bones, and people even getting internal organ damage from being restrained while they were having these uncontrolled writhing seizures, convulsions. Many patients have been returned to their homes and jobs who might still be here if it were not for this helpful form of treatment. לאחר שהפסיכיאטרים מכרו בהצלחה את הנזק המוחי כצורת ריפוי, הם המשיכו לבחון שיטות יותר מדויקות לטפל במוח. זה החל ב-1848, כאשר התפוצצות העיף אמות מתכת ישר לתוך ראשו של פיניאס קייג', עובד מסילת הברזל בוורמונט. קייג' נותר בחיים, אבל האישיות שלו השתנתה באופן דרמטי. כעבור 70 שנה ניסה נוירולוג פורטוגזי, ושמו איגס מוניז, להגיע לתוצאות דומות באמצעות קידוח ישיר לתוך גולגולתו של חולה, והזלפת כהל נקי ישירות למוחו, עד כדי הריסת רקמת האונה הקדמית. מוניז כינה את הנוהל החדש הזה לובוטומיה. דוקטור וולטר ג'יי פרימן הפך לרופא הלובוטומיה הנודע לשמצה. הוא גילה שהוא יכול לבצע זאת במהירות רבה יותר, ללא צורך בקדיחת הגולגולת. There was no anesthesia, and he would just lift up the eye and stick nothing more than an ice pick right into the brain, right under the orbital bone, and then just rake the thing back and forth until he was satisfied that he had caused enough disruption of brain tissue
and then pull it out. פרימן סייר ברחבי המדינה באוטובוס הלובוטומיה שלו, מבטר את מוחם של המטופלים שלו, לפעמים בהופעה על במה או ממש בתוך הרכב. And he would pull up and offer lobotomies to people, get referrals from the local doctors, or sometimes people didn't even go through doctors. They'd go right to the lobotomobile, and he would just do the brain damaging procedure right there. עד שרישיונו לנתח נשלל, לאחר שהחולה האחרון שלו מת על שולחן הניתוחים. פרימן ביצע ופיקח על 3,500 לובוטומיות, ולפי הודעתו, יותר מ-25% מקורבנותיו הפכו לצמח. They lobotomized 1,000,000 people in the 40s and the 50s and beginning of the 60s until they came to the conclusion that this was a destructive treatment. אמנם הסיפורים על ריפויי פלא נחשפו במהרה כהונאה הגורמת לנזק מוחי, הפסיכיאטרים הלכו צעד אחד קדימה והמציאו ניתוחי מוח חדשים שנקראו פיתוחים רפואיים מתקדמים. I completely shuddered from head to toe. And that's what I heard in my head when he drilled something in my brain. Northwest, actually, of the centre hole. I'm sorry I had to do that. Yeah, why did you have to do that? I went, oh, funny, and Did you? my head all shook inside. Oh dear. Oh, my head shook inside. Yes, all right. Everything shook, the eyes, everything, the teeth. Oh, that's one way. That was grievous bodily harm done to my brain. And nobody has the right anyway to play God with somebody's brain. The whole operation took about 8.5 hours. And they kept me awake for every second of it. And I remember every second of it. And I still remember it to this day because I have this operation every day of my life. Whether I like it or not, I have it. הפסיכיאטרים עדיין מפרסמים ברבים את מעלותיה של הלובוטומיה. טיפול שהכניס לכיסם $31 מיליון בשנה. אך בעקבות ירידת המוניטין של הלובוטומיה, הזדרזו הפסיכיאטרים להחזיר את ההלם החשמלי לאור הזרקורים. הם כינו את זה תרפיה של העוויתות החשמליות. כעת הם מרדימים את המטופלים כדי להשתיק את צעקותיהם ולהעלים את התקפי השיתוק שלהם ולא לחזות בנפתולי ייסוריהם. The main misconception that people have about ECT is that it's new and improved. The new and improved refers strictly to these cosmetic improvements because, in fact, they make it easier on the witnesses. The person isn't shaking all over the table. They're paralyzed now. It isn't new, it isn't improved, it is worse. Every 10 years or so there tends to be, first of all, a denial that it causes any harm. Secondly, an acknowledgement that it might have caused harm, but here's a whole new approach, and now this one is blameless, without any research to back it up. The ECT machine can produce anywhere from 50 to 400 volts. It's the kind of energy that we use for industrial machinery that might be in a steel mill or a printing press, some large piece of machinery. It's an extraordinary amount of energy and it causes a great deal of damage. ולמרות הסיפורים המתפרסמים בהרחבה של אסירים שעברו עינויים גופניים בהלם חשמלי, כמות החשמל הנדיבה שמזרימים הפסיכיאטרים באמצעות הלם חשמלי גדולה פי 33, והנזק הזה מגיע לעתים תכופות מדי לפגיעים ביותר. 2/3 ממקבלי ההלם החשמלי הן נשים שהובחנה אצלן תסמונת טרום-ויסטית, תסמונת גיל הבלוט או דיכאון שלאחר הלידה. מחצית המטופלים בהלם חשמלי הם קשישים. מרגע שהם נכנסים אל מסגרת הביטוח הרפואי הפדרלי בארצות הברית בגיל 65, עולה מספר הקשישים המקבלים הלם חשמלי ב-360% בהשוואה לגיל 64. ובמה כל זה מסתכם? 40,000 מתים ואין ספור אנשים שמוחם ניזוק. אין להם שום תקווה להשתקם ולחזור לחיים נורמליים. עבור זרם חשמלי שעלותו $12 בלבד, הפסיכיאטרים בארצות הברית בלבד גורפים $5 מיליארד. אבל הריפוי המופלא הבא שפסיכיאטרים הוסיפו למאגר הנשק שלהם גרם להם להרוויח יותר כסף מאי פעם, משום שזה היה מהיר יותר, זול יותר ויכול להפוך כל גבר, אישה וילד למטופל לכל ימי חייו.